Welcome, students. We are talking now about PPT. So, before going to PPT, let us understand that we discussed the various differences between oral communication and writing communications. And we come to know that there are some differences in oral communication and writing communication, and we have gone through the various aspects of oral and writing communication differences as well. Now, after this particular unit, let us go to another interesting unit, that is PPT, which is called as PowerPoint presentation. आपणा सर्वांना माहीतच आहे की PPT हा आत्ताच्या आधुनिक जीवनाचा एक आवश्यक भाग बनलेला आहे आणि बऱ्याच क्षेत्रामध्ये, मग ते शिक्षणाचं क्षेत्र असेल किंवा बिझनेस सेक्टर असेल, स्कूल्स असतील, कॉलेजेस असतील किंवा एखादी इंडस्ट्री असेल, त्या ठिकाणी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन हा रुटीनचा भाग बनलेला आहे. आणि या पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनमध्ये आपल्याला दोन्ही कौशल्य व्यवस्थित हाताळावी लागतात. पहिल्या भागामध्ये आपण ओरल स्किल्स अँड रायटिंग स्किल्सचा उल्लेख केलेला होता. तर या दोन्हींचा समावेश आपल्याला या पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनमध्ये होताना दिसेल. PPT हे काय आहे? इट इज with the use of slides. We prepare the PPT either on the computer, laptop, or any Android mobile phone. कम्प्युटरच्या सहाय्यानं, लॅपटॉपच्या सहाय्यानं किंवा मोबाईल फोनच्या सहाय्यानं PPT आपल्याला तयार करता येतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप्लिकेशन्स आपल्याला या PPT प्रेझेंटेशनसाठी वापरता येतात आणि त्याच्यामध्ये ॲनिमेशन्स देता येतात, वेगवेगळे कलर्स त्याच्यामध्ये वापरता येतात. आणि तुमचे जे मुद्दे आहेत, ते मुद्दे स्पष्ट करत असताना ते आकर्षक कसे होतील, विद्यार्थ्यांचं लक्ष त्या मुद्द्यांच्याकडं कसं येईल, या पद्धतीनं ते आपल्याला तयार करावं लागतं. अर्थात तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची रंगरंगोटी, जास्त डिझाईन जर वापरले, तर मोबाईल डेटा जो आहे किंवा नेट डेटा जो आहे, तो जास्त प्रमाणात वापरावा लागतो आणि त्यामुळे जितका तुम्ही प्लेन पद्धतीनं PPT वापराल, त्या पद्धतीनं मोबाईल डेटा हा कमी वापरावा लागतो. ओके. सो स्लाइड्स, वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्लाइड्स आपल्याला त्याच्यामध्ये तयार कराव्या लागतात. टायटल स्लाइड पहिल्यांदा तयार करावी लागते. त्याच्यानंतर तुमचं नाव, प्रेझेंटेशन करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव त्या ठिकाणी द्यावं लागतं आणि त्याच्यानंतर ज्या मुद्द्यांच्यावरती तुम्ही बोलणार आहात, द टॉपिक्स or the topic that you are going to talk on should be prepared. So one by one you can prepare the slides. It depends on your presentation, how many slides are you going to prepare. तुमच्या प्रेझेंटेशनवर ते अवलंबून राहतं की तुमच्या स्लाइड्स किती असावेत. 4 स्लाइड्स असू शकतात, 5 असू शकतात, 10 असू शकतात, 20 असू शकतात, काही जणांच्या 100-200 पण स्लाइड्स असू शकतात. अर्थात ते प्रेझेंटेशन कशा स्वरूपाचं आहे याच्यावर त्या स्लाइड्स हे अवलंबून असतात. दुसरं, PPT ही नीड ऑफ टाईम आहे. मॉडर्न टेक्नॉलॉजीमध्ये आपल्याला कमीत कमी शब्दांच्यामध्ये, कमीत कमी वेळेमध्ये सगळी माहिती लोकांच्यापर्यंत, विद्यार्थ्यांच्यापर्यंत, आपल्या बिझनेस सेक्टरमध्ये काम करणारे जे काही लोक असतील त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे ही सध्याच्या काळाची गरज बनलेली आहे आणि याची जाणीव तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येईल. This is considered as a form of ICT. आता what is ICT? ICT चा लॉंग फॉर्म असा आहे की ICT means information and communication technology. In the world of modernization, we need to use the computer, we need to use the technology, and this is quite possible to find out, to share the information with the students, with our colleagues in any kind of a business and so on. And therefore this is supposed to be a beautiful form of ICT where you have
the oral presentation as well as writing presentations. Okay, PPT needs writing and spoken skills. As we talked about all this, that you need to prepare the slides and you need to write something on the slides, and it should be very correct according to the grammar as it is displayed for others. So you should think of the proper usage of grammar. And whatever that is written on the slides should be presented in a manner of spoken English, proper spoken English. So it uses both the techniques, writing skills as well as spoken skills. So both the techniques are applied in PPT presentation. So everyone should know it. However, you many of you may be aware with all this. Just you can if you prepare your PPT on computer or laptop, you can go for any kind of animation, the words coming down, the words coming from this side and that side, the words entering, jumping, and all this is possible. Mm. And you can skip the slides, you can add the slides, you can go for the next slide automatically or manually just by clicking on the right button on the mouse as well. So you have to keep in mind that any slide on the PPT should use minimum points so that it is easy for the students, it is easy for the colleague or any other person to understand it. You cannot write a complete page. संपूर्ण पान PPT वरती घेणं हे काही योग्य होणार नाही. त्यामुळे PPT वरती थोडेच मुद्दे तुम्हाला घ्यावे लागतील. त्या पानांमध्ये जे काही महत्त्वाचे मुद्दे लिहिलेले असतात ते महत्त्वाचे मुद्दे तुम्हाला त्या ठिकाणी घ्यावे लागतील आणि या पद्धतीनं तुम्हाला तुमच्या PPTचं जे प्रेझेंटेशन आहे ते प्रेझेंटेशन करता येईल. ओके, सो दिस इज हाऊ PPT, इट इज कॉल्ड एज पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन, आणि मोबाईलमध्ये, कम्प्युटरमध्ये, लॅपटॉपमध्ये आपल्याला तयार करता येतं. आजच्या जीवनाची ती गरज आहे. कमीत कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त इन्फॉर्मेशन याच्यामार्फत आपल्याला शेअर करता येते. हा ICTचा एक फॉर्म आहे. ICT म्हणजे इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीचा हा एक फॉर्म आहे आणि याच्यामध्ये रायटिंग आणि स्पोकन स्किल्स दोन्हीही तुम्हाला वापरावे लागतात. ओके, थँक्यू. राहिलेला भाग नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू.